Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Monark. Ich bin zu einem Simmerfix. Beim letzten Mal sind wir hier in das nächste Gebäude der wunderschönen Schule gekommen. Eine wunderschöne Schule, wo übel Nebel herrscht, der alles in Monster verwandelt. Wir haben hier unseren guten Date, den wir dabei haben. Warte mal, dürfen wir ihn zeigen? Dürfen wir ihn zeigen? Können wir ihn zeigen, ist die nächste Frage hier. Ryotaro. Da ist hier Ryotaro gefunden, der einfach so cool aussieht. Und mit diesem werden wir jetzt hier hoffentlich das Problem dieses Gebäudes hier lösen. Wir sind ja hier im Gebäude der zweiten Schüler. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier ein bisschen gegrindet. Ich bin jetzt hier schon vorgelaufen. Der hat mir die Cutscenes auch noch nicht angeschaut. Die werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Dann werden wir mal ein anderes Safe Game laden. Und dann sind wir ein bisschen überlevelt, weil ich habe also nicht überlevelt. Auf einem okay Level, weil der ist einfach Level 1, Mann. Und die Gegner sind Level 10. Also dringend nötig war das. Mr. Tsumabuki, it hurts so much. Oh, what a pitiful, pitiful sight. Oh, the humanity, the world, and God are ever so cruel. And you are? I don't recognize you, but judging by your badge, you appear to be a second year. Be wary. This building is cursed. It's been like this since these anomalies began appearing in the academy. My precious students, one after another. Oh. Just what did they do to deserve this? It's madness. It must be a curse, or some form of divine punishment. All we can do is pray. A curse? Divine punishment? What a load of bull. Let's get going, Mr. VP. Sticking around here ain't gonna do us much good. It hurts. Help me. Keep it moving. Hold it right there. Ryotaro, how can you be so... Dude, you're kinda in our way. Your friends are suffering right before your eyes. How can you pass them by so callously? Haven't you the heart to care for others? Friends? I don't even know their names. How are they my friends? How? What a pity. You were such a good, honest child. How did you become so rotten? What would your late grandfather say if he could see you now? Not much. He wouldn't care about small-time shit like this. Just leave me alone, Mr. Tsumabuki. I will not. Your grandfather and I were close friends. What's that gotta do with me? So, if you're not gonna leave me alone, then what are you gonna do? I shall pray. What? I shall pray for you to find your once kind heart. For your sins to be forgiven. For your continued safety within this accursed school. I shall pray. Even if the only prayers you receive are mine. What a load of crock.
prayers can't save people. Wait! Ryotaro! That bastard! How could he do that to Mr. Tsumabuki? Hasn't Mr. Tsumabuki suffered enough? I can't believe he'd hurt an old man. That guy's the lowest of the low. What? Nothing. I was just thinking. You guys are all sick in more ways than one. There's a staircase further down the hall. We can get to the first floor from there. Let's get going, Mr. VP. Oh, right. Wrong way. Mr. Tsumabuki was a friend of my Gramps. I met him a couple of times when I was a kid. Pretty sure he was the dean of some other academy back then. He was kind of famous as an educator. Think the government even gave him an award or something. My Gramps never shut up about how great he was, and from what I could tell, he was right. But about 5 years ago, Mr. Tsumabuki got sick and quit his old job. Even to the day my Gramps died, he was worried about the guy. I remember it pretty well. Then 2 years ago, Mr. Tsumabuki came out of nowhere and showed up here. He seems different from what I remember, though. Real talk, I think the guy's gone senile. I mean, praying? In the middle of all this? If you've got time to pray, you've got the time to fix the problem yourself. Much better to take action than sit around crying. You'd have to be pretty messed up yourself to put a guy like that on a pedestal. Leaving things up to someone else is the same as ditching your own free will. Without it, what's the point in anything? That's no way to live, if you ask me. Life's about proving your worth, after all. Leaving your mark on the world. Einer könnte fast meinen, dieser Tsumabuki wäre böse, aber ich würde natürlich niemals so etwas Schlimmes hier behaupten, weil ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Also, ihr seht, ich glaube, Stündel habe ich hier gelevelt. Das heißt, sind wir auf Level 12 gekommen. Das große Problem ist ja weniger, unseren Hauptcharakter zu leveln, aber es ist auch die ganzen anderen Charaktere. So, wir schauen uns jetzt hier noch ein bisschen um, würde ich sagen. Vielleicht erfahren wir noch irgendwas Wichtiges. Wichtig für mich wäre, gibt es hier eigentlich eine Möglichkeit, sich zu heilen? Oder habe ich jetzt einfach mal Pech gehabt? Das kann natürlich sein. So. Our present circumstances exceed the bounds of human understanding. There only is one possible explanation. A paranormal phenomenon is upmost. Wouldn't you agree? Nope. I have not been able to practice since the mist appeared. I do not know what if I can run. My body is throbbing a bit as well, but I do not know where the pain is coming from. As if I haven't been through enough, now I have to suffer this too. Ach cool, wir müssen ja echt mit allen Schülern reden, weil ihr seht, die werden dann alle registriert. Ob uns das was bringt, weiß ich jetzt aber nicht. Egal, machen wir's. I used to play hockey a lot, but thanks to Mr. Tsumabuki, my attendance is a lot better. I stopped ditching and joined the occult club, but look at the mess that's gotten into me. Maybe I've been better off coping myself up at home. Das war echt besser gewesen. What the heck is going on with me? I just started hurting out of nowhere. Are you okay, Nomi? Wait, I'm starting to feel too. Did I catch it from you? It's because we all trust Mr. Tsumabuki that any of us are fought out of this crazy mess. You're a second year. You don't look familiar.
Das ist aber seltsam. Wir sind doch eigentlich aus der zweiten Stufe. Wieso die uns nicht kennen? Oh, schon wieder Priester. Our top priority is unpredictable crisis is the safety of our students. But what can we even do to secure it? All I can do now for now is tell people not to wander into harm's way. Library? Wie viele Charaktere haben wir schon? Nur mal so auf blöd. 23? Ja, geht ja wie es Brezel backen. Wir müssen im ersten Gebäude auch noch ein paar Leute anquatschen. So, dich hat man noch nicht. The trace going cold on what's causing the anomalies. Even worse, everyone's starting to double over the pain. Ach Leute, ich würde sagen, wir skippen jetzt einfach die Dialoge. So spannend sind sie auch nicht. So. Es passiert ja auch nicht viel. Und wir wollen sie nur anklicken aus Kompletationsgründen. Wenn man nicht wieder, wenn einer von euch so ein Quiz für mich hätte. Aber nicht mal deshalb, sie Lutscher. Biologielabor? Aha. Was forscht ihr hier bitte? Gibt es hier irgendwie so den Supertrank? Alter, irgendwas über so sein. Gut, gut, machen wir nicht. Dann sind wir hier nun ready, fertig, haben hier genügend Leute registriert. Wir gehen jetzt hier runter. Wie gesagt, die Gegner sind deutlich kniffliger, aber wir haben jetzt hier einen zweiten Packbearer mit unserem Packbearer der Gluttony, was natürlich ganz gut ist. Ich habe jetzt hier den einen Fight schon gemacht, damit man nicht Anruf bekommt. Ihr seht, so gegrindet hier. Sind Stufe 3, merkt man auch, dass das alles ein bisschen happiger nun wird. Aber dann lassen wir uns natürlich nicht unterkriegen. You're different from us, aren't you? Nein. Ich bin nur ein ganz lieber netter kleiner Schüler, der über Superkräfte verfügt und sich in irgendwas Cooles verwandeln kann. What do we have to do to be saved? Also Mr. Tsubugumi ist natürlich ganz eindeutig der Böse. I tried hard to find the flowers and love to rest in peace. Ich will eigentlich das andrücken. There's not a way. We need to become normal again. Then our salvation will come. It has to. Ah, 50 Spirit. Das ist doch cool. Oh, und ich habe eine Sache noch vergessen. Das hätte ich... Hey, you. Did you wander into the mist by accident? It's dangerous past here. You should turn back. Huh? I'm not lying. Huh? I told you I wasn't lying, didn't I? Just... Hey, you. Persistent, aren't you? I already said I wasn't lying. Cut the crap already. You are so infuriating! This is annoying as hell. I feel like I'm gonna lose it even more. Should have just listened and gone to the science lab. Should have just gone insane like us. Nein, ich bin irgendwie nicht so richtig heiß darauf, wahnsinnig zu werden. Oh! Dann schauen wir mal, wo uns das nun ein nettes hinführt hier. Mit der Spooky Lady, Mann. That rock over there, one of those ideal things you were talking about? Looks like a piece of cheap jewelry. No wonder they break so easily. I've got a wish I need to fulfill. And I want to prove my worth, too. Gotta have power to do both. That's why I made a pact with the Monarch of Gluttony. It's not that complicated. Oh, you know what? Now that I think about it, I haven't had a dream about Yoru since the anomaly started either. You've met her, right, Mr. VP? Kurama mentioned having a similar dream himself. You guys talked? She did all the talking for me. Told me about the other world, monarchs, authorities. Didn't let me get a word in. Guess the dream's different for each pack bearer. All right, let's get to work.
This stuff is my magic gear, right? The Monark of Gluttony gave me the rundown. Yeah. You surprised? They're pretty rare in Japan. Don't worry about my aim, though. My gramps beat the basics into my head. I won't screw anything up. Das will ich aber hoffen. 4 Sterne. Suggested turn for high rank. Der hat jetzt 4 Sterne. Das andere nur 2 Sterne. Das könnte schwer werden. Aber okay. Wir haben hier noch ein paar Skillpunkte. Offen 353, weil man kriegt inzwischen, also wenn man den schwersten Kampf macht, kriegt man immer so 100 Punkte. Also da geht es jetzt auch ein bisschen mit der Erfahrung. Ich bin immer noch an dem Trichter, dass ich mir ehrlich gesagt wurscht ist, welche Erfahrung ich halte. Hauptsache sind halt, wie gesagt, dass ich erstmal Skillpunkte halte. Weil das ist wirklich, also zumindest hier für den Anfang das Wichtigste. Und ich habe das Gefühl, alle Skills sind schlecht. So, es geht einfach nur darum, dass unsere Stats ein bisschen immer erhöht werden. So, Ryotaro ist Level 10. Ihr seht, wir haben auch hier einen neuen Ding. Und zwar nicht nur unseren Lüstling, sondern auch den stolzen Typen hier. Schauen wir mal, ohne dass es 100.000 Punkte kostet. Kostet 40. Genau. Last ist cooler. So, dann machen wir Ryotaro noch ein Level up. Wenn wir noch was Günstiges haben. So, Plunder Buff. Okay, was ist das? 50, ja, 50. Da, nee. 40. Das sind meine Upgrades, liebe Leute. Der hat so coole Upgrades und die kosten halt so wenig. Das ist so mag ich das. Naja, okay, dann schauen wir mal Maxi. 70. Das ist das Remain Awakened from Random Consideration. Jo, machen wir das. Die Awakening-Form, die müssen wir echt öfters einsetzen, weil durch die gibt es auch Bonuspunkte. So, jetzt schauen wir mal. Ja, okay, das geht ja. Also, vom Level her sind die jetzt auch nicht schwerer als die in den Random Encounters. Aber man muss sich dran gewöhnen, weil am Anfang war mein Hauptcharakter erstmal Level 6. Also, wenn wir hier hart gestorben hätten, wir normal gekämpft. So, wir haben jetzt hier auch zum allerersten Mal Gegenstände, die man beseitigen müsste, um weiterzukommen. Here I come. So, und Ryotaro ist natürlich cool. Zack, mit seinen Doppelknarren. Wird cool, ist auch cool. Hat eine Fähigkeit Headshot, die sehr stark crittet, aber ganz cool aussieht. Und ja, bin zufrieden mit dem. So, schneller ihr Handschwischel. Ah, okay. Hat er mal hier die Deckung kaputt gemacht, was ganz praktisch ist. Muss ich es nicht selber machen. Der wird mir wahrscheinlich treffen, oder? Aber dann machen wir das anders. Und zwar... Wieso? Müssen wir definitiv öfters machen. Granger, hast du mir gerade abgeschossen? Er ist auch megamäßig stark. Nur mal so als kleines Randnotiz. Ich glaube, das sieht man hier. So, Healing Factor. Und weiter geht's. Hallo, hallo. Oh, das ist so eine Sache, die ist mir letztens Mal aufgefallen. Also das Problem an diesem Kampfsystem ist, wie gesagt, dass man halt wirklich leicht feststecken kann. Und das ist natürlich nervig. Ah, jetzt ist sie hier buffen oder wie man? Ja, ich weiß. Ist klar. Tut nicht weh. Okay. Innerlich hat es mir sehr weh getan. Steig an, was unser Hauptcharakter einfach Damage macht, Mann. Der ist broken, Mann. Der ist broken, aber so mache ich das auch. Und das habe ich vergessen, nämlich die Ausrüstung, die man hier nämlich bekommt, die kann man nämlich hier mit den einzelnen Charakteren, also die kann man hier den ganzen Typen hier ausstatten. Ihr seht, das haben wir auch schon gemacht. Aber was noch cool ist die Tatsache, man kann die auseinanderlegen und man erhält dadurch Ausrüstung. Und das ist wichtig. So. Das sind eh keine fairen Kämpfer. Ja, gut, dann. Resolve. Zweimal noch? Na, dreimal noch. Resolve. Wie gesagt, muss man unbedingt öfters machen. Komm zu Papa.
Au. So, und jetzt haben wir die. Was machen wir hier? Irgendeinen coolen Slash. Authority-Fähigkeiten. Die fixed amount of manage determined by the user's level. Machen wir den einfach mal, oder? Aber dann mache ich keinen Combo-Move. Nö, das Beste ist einfach immer noch standardmäßig angreifen. Genau deswegen, liebe Leute. Kombos raushauen ist mit Abstand das effektivste in dem Spiel. Habe ich zumindest in meiner kleinen Grind-Session hier kennengelernt. Das heißt, man muss eigentlich immer mit seiner ganzen Party immer hier zur 4. am besten rumlaufen. Und abwarten. Oder man macht es so, indem man drauf hat. So, da wird es ein bisschen mehr Leben aushalten, aber dafür haben wir jetzt den Headshot. Sick. Understood. No mercy. Alter, jetzt stirb halt mal. Wir kommen eh nicht vorbei. Nein! Oh, ich hab's ihm weitergegeben. Ich wollte es eigentlich Max weitergeben, aber ist nicht schlecht. Können wir nämlich den machen. Passt! Schön. Gewonnen. Ersten Kristall kaputt gemacht. Das ist ganz sicher der Kristall der Gier. So, wieder ein gutes Ziel. Aber wie gesagt, man kann echt keine guten Punkte bekommen, wenn man nicht hier Enlightenment oder sowas macht. Aber wieder 100 Punkte. Passt. Und die Gier steigt. Nur die Trägheit steigt nicht. Muss ich wieder mit meinem Hauptcharakter hinstellen und nichts tun, oder? Vexatious, enviable, hateful, detestable, their unmerited joy, their undeserved peace, their unearned smiles. It was I who brought smiles to their faces. It was I who brought joy to their lives, even though it was I who deserved it most. Why is it I who suffer so? Why is it I who wallows in anguish? They are unworthy, yet happy, while I am worthy, yet miserable. This world is unjust. This must be a mistake. If I must remain in misery, then they should be even more miserable than I. Oh, the vexation. The hell was that? Must be one jealous will. Probably means the sin is envy, huh? What a lame-ass pack-bearer. I'd never see eye to eye with someone like that. Yo. What? Ryotaro? Been a while, Prez. Well, Vice President, I see you're letting in just about anybody now. Hey, what the hell is this? I thought you guys were the true student council. This place is a dump. So this is that Ryotaro, huh? He's practically an academy legend. Partially because he's one of the heirs to the Date group. And because he brought in a nude model for art class. And because he got separated during a field trip and ended up touring all of Japan before returning. And because the Academy added multiple pages to the school handbook specifically because of him. He's made quite a name for himself. During the last school entrance ceremony,
He vanished abroad for an entire year. He didn't even tell his family. He only just got back. That gap year he took is the reason he's in your grade. But he should actually be in Nozomi's. Yes, he should. His disappearance sent the entire academy into an uproar. So, Ryotaro, why have you come to the TSC? Me and Mr. VP are partners now. Just until we take down this pesky little pack bearer. That's all. Excuse me? How do you know about the pact bearers in the first place? Because I'm the pack bearer of gluttony. Duh. You? A pact bearer? I think I need to sit down. So your current comrade is a derelict drifter of a delinquent, hmm? Where's that voice coming from? You've given another pact bearer your clearance. It should be no trouble to make my appearance. Such a feisty, fearless fellow. Look upon me, for I am Vanitas, a mighty being born of the abyss. And you, human, are irresistibly interesting. Intriguing, in fact. Devote yourself dutifully to my dominion, and I may be fain to furnish a few favors. This a stuffed animal or something? No, wait. Is this thing a demon? Not like I care either way. The only will I follow is my own. Gah. It would seem, VP, that you have quite a knack for bringing these utterly deranged people back. Huh. This little guy's pretty damn fluffy. What is this, Rex fur? That's some swanky shit. Hey, stop! Be gentle with Mr. Bunny! You're going to stretch his ears out! Ryotaro, humor me for a moment. Has the Vice President explained how dangerous using your authority can be? Yeah. And? So what? So what? It's capable of distorting the very fabric of our reality, that's what. It can't be that big a deal. I mean, it's nothing compared to a weapon of mass destruction. I ain't planning on giving it up for anything. And I ain't gonna let you guys take me out either. I've got plans for this power. We're teaming up because it's convenient. But if any of you get in my way after this, we just might end up on opposite sides. Ob es eine gute Idee war, uns mit Ryotaro zusammenzutun, ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ihn und ich hoffe auch, somit dreht sich jetzt wieder unser Party bei. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Let's Play Monark und wir werden dann erneut in die andere Schule gehen. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.